the students of Athena Academy, Class 2. Now I am going to teach you about Chapter 14, about was and where. The students, Chapter 14, about was and where. Learn. There's some example. It is 12 o'clock now. It is noon. Mr. Das is at work. He is not at home now. He is in the office. At 8 o'clock in the morning, Mr. Das was not at work. He was at home. He was at breakfast at the time. Mr. and Mrs. Joshi are in Delhi today, but they were in Agra yesterday. Was is used with I, he, she, it. I is the first person singular number. He, she, it is the third person singular number. Was is used with this person. And we, you, they. Who is the first person plural number? Is the second person singular number and second person plural number. They is the third person plural number. Where is it with this person? The students. About Chapter 14, was and where. Learn. Look at this example. It is 12 o'clock now. It is noon. It is noon. Mr. Das is at work. He is not at home now. He is in the office. At 8 o'clock in the morning, Mr. Das was not at work. He was at home. He was at breakfast at that time. Mr. and Mrs. Joshi are in Delhi today. They were in Agra yesterday. With singular number, was is in, and with plural number, where is used. They were in Agra yesterday. With first person singular number and third person singular number, was is with first person plural number, second person singular and plural number, third person plural number, where is used. যে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি ইয়াত ৱাজ আৰু ৱেৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আছোঁ। যে প্ৰথম উদাহৰণটো তোমালোকে মন কৰা যে ইট ইজ 12 o'clock নাও, ইট ইজ নুন। মিষ্টাৰ দাস ইজ এট ৱৰ্ক, হি ইজ নট এট হোম নাও, হি ইজ ইন দ্য অফিচ। ইয়াৰ পিছৰখিনি চোৱা, এইখিনি আমাৰ প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্সত আছে, অৰ্থাৎ ইয়াতে তোমাৰ ইজ আৰু ইজৰ বিষয় বা ইজ বিষয়, বিশেষকৈ প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট। এই একেখিনি বাক্য কিন্তু আমি পাষ্ট ইনডেফিনিট টেন্সত লিখিছোঁ ইয়াত। এট 8 o'clock ইন দ্য মৰ্ণিং মিষ্টাৰ দাস ৱাজ নট এট ৱৰ্ক। যে তোমাৰ ৰাতিপুৱা 8 বজাত মিষ্টাৰ দাস কাম কৰি থকা নাছিল বা কামত নাছিল। হি ৱাজ এট হোম, তেওঁ ঘৰত আছিল। হি ৱাজ এট ব্ৰেকফাষ্ট এট ডেট টাইম, সেই সময়ত তেওঁ ৰাতিপুৱাৰ জলপান কৰি আছিল বা ৰাতিপুৱাৰ আহাৰ পৰিৱেশন কৰি আছিল। Mr. and Mrs. Joshi are in Delhi today. Mr. আৰু Mrs. Joshi আজি দিল্লীত আছে তাৰমানে। কিন্তু এইটো প্ৰেজেণ্ট টেন্সত, আমি প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্সত লিখিছোঁ। এই বাক্যটো আমি কনভাৰ্টেড কৰিছোঁ তাৰমানে পাষ্ট ইনডেফিনিট টেন্সক লগি বা পাষ্ট ইনডেফিনিট টেন্সক লগি আমি স্থানান্তৰ কৰিছোঁ বা সলনি কৰিছোঁ। দে ৱেৰ ইন আগ্ৰা য়েষ্টাৰডে, সিহঁতে যোৱাকালি আগ্ৰাত আছিল। এইটো তোমাৰ প্লুৰেল নাম্বাৰ, সেইকাৰণে তাৰ লগত দে হৈছিল তাৰমানে। আৰু ৱাজ আৰু ৱেৰ ক'ত আমি পাইছোঁ যে আমি পাইছোঁ যে ফাৰ্ষ্ট প্ৰথম পুৰুষ একবচন বুজোৱা পাৰ্চনৰ লগত, পাৰ্চনবোৰৰ লগত ৱাজ হয়। আৰু তোমাৰ একবচন বুজোৱা বহুবচন বা প্ৰথম পুৰুষ বহুবচন বুজোৱা পাৰ্চন, দ্বিতীয় পুৰুষ একবচন আৰু বহুবচন বুজোৱা পুৰুষ, আৰু তোমাৰ তৃতীয় আৰু বহুবচন বুজোৱা পুৰুষৰ লগত আমাৰ ইয়ে হয়, মানে ৱেৰ হয় তাৰমানে। অৰ্থাৎ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন তোমাৰ সিঙ্গুলার নাম্বার
আৰু থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ ৱেজ হয় আৰু ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন প্লুৰেল নাম্বাৰ ছেকেণ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ আৰু প্লুৰেল নাম্বাৰ থাৰ্ড পাৰ্চন প্লুৰেল নাম্বাৰৰ লগত ৱেল ব্যৱহাৰ কৰা হয় থেংক ইউ ষ্টুডেণ্টছ ধন্যবাদ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল